Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. Manam previous sessions lo we went on to understand various concepts of interconversion of matter. Oka matter anedi different states enduku marutundi, ela marutundi anna vishayalni ardham cheskunnam. And we also discovered that there were two most important reasons why the interconversion of matter actually happens. ఒకటి ఏంటంటే intermolecular forces and the second one was thermal energy. By manipulating this both the parameters, we discovered that matter can be converted from one form to the other form, right? And then we moved on to understanding one of the core concept that is related to this particular chapter, that is gaseous state. ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి ఎన్నో విషయాలు మనం ఆల్రెడీ అర్థం చేసుకున్నాం. అండ్ దెన్ వీ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ అనేది ఒక సర్టెన్ కండిషన్స్ దగ్గర ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్న విషయాలని గ్యాషియస్ లాస్ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకున్నాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాయిల్స్ లా. సో బాయిల్స్ లా నేను తీసుకున్నట్లయితే ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఒక కంటైనర్లో తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ దట్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ అట్ ఎ టెంపరేచర్, దెన్ ఇఫ్ ఐ వ్యారీ ద ప్రెషర్ దెన్ వాల్యూమ్ విల్ ఆల్సో చేంజ్ అన్న విషయాన్ని బాయిల్స్ లా ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం. దట్ మీన్స్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్, నాకు వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఐఎమ్ డిక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్, వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దాట్ మీన్స్ దట్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ అనదర్ అన్న విషయాన్ని బాయిల్స్ లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో ఇటువంటి బిహేవియర్ గల కారణాలు ఏంటి, వై ఇస్ ద గ్యాస్ ఇస్ బిహేవింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మేనర్ అన్న విషయాన్ని ఒక థియరీ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో ఆ థియరీ గురించి we will try to understand in this particular session, that is kinetic theory of gases. And ఈ particular థియరీని మనం ఉపయోగించుకొని there was an expression that was derived which is kinetic gas equation. We will look at what exactly is this kinetic gas equation, and by using that kinetic gas equation we will try to derive the expression for kinetic energy. అండ్ ఇంకొక వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఒక గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ గ్యాస్లో దెర్ ఆర్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. సో ఈ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్కి ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో డూ యూ థింక్ ద స్పీడ్స్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ ద స్పీడ్స్ కుడ్ బి డిఫరెంట్? We will try to understand in this particular session. ఒకవేళ సేమ్ అయితే ఎందుకు సేమ్ ఉండొచ్చు, ఒకవేళ డిఫరెంట్ అయితే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే ఆర్ డిఫరెంట్ అన్న విషయాల్ని ఈ సెషన్లో మనం అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. So the point it says, the first point this particular kinetic theory of gases explains is about the type of particles that are present in the gas. So ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే the particles that are present inside a gas are atoms or molecules. So ఒకవేళ ఇవి కానీ particles of gas అయితే then this are the either atoms or molecules. సో ఈ atoms molecules ఏవైతే ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్లో ఉన్నాయో they collide with one another and also on the walls of the container. And why they collide with one another is because they are in random motion. ఈ particles ఏవైతే ఉన్నాయో they are actually randomly moving inside this particular container. So because of that they end up colliding with one another. They collide with one another and on the walls of the container also. Clear? అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇక్కడ జరిగే కొల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాట్ టైప్ ఆఫ్ కొల్యూషన్స్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై దిస్ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. సో దిస్ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టెల్స్ అస్ దట్ ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్లో జరిగే కొల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దోస్? మనకు ఒక పర్టికులర్ పార్టికల్ ఇంకొక పర్టికులర్ పార్టికల్ కొలైడ్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఇది ఒక ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్ అని నేను అన్నట్లయితే దాని అర్థం ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో కైనెటిక్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ లాస్ట్ ఇన్ ద కొల్యూషన్, and at the same time there is no momentum that is lost in this particular collision. So that means here no kinetic energy, no kinetic energy and momentum lost in the collision.
ఓకే, దెర్ ఇస్ నో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటమ్ ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కొల్యూషన్. మరి ఒక కొల్యూషన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో ఆబ్వియస్గా ప్రతి పార్టికల్కి దెర్ ఇస్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీ పార్టికల్ హ్యాస్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మొమెంటమ్. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇస్ దెర్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటమ్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ particle to particle. It is not lost, but it is transferred from particle to particle. Transferred from particle to particle. Clear? So ikkada this explains the type of collision that is happening inside a particular gaseous container. అండ్ ఇంకొక వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మనం గ్యాషియస్ లాస్ని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా వీ మేడ్ సర్టెన్ అజంప్షన్స్. అదేంటంటే ఒక పార్టికల్కి మధ్య ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ అనేది లేదు. దెర్ ఈస్ నో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రెపల్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్. సో కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కూడా ఏం చెప్తుందంటే, సో హియర్ there is no interaction. If this is a particle of a gas and if this is the other particle of a gas, వీటి రెండిటి మధ్య there is no any kind of force of interaction between particle to particle. So there is no force of interaction between particle to పార్టికల్. అంటే ఒక పార్టికల్ ఇంకొక పార్టికల్ని ఎలా కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయదు. దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఫ్రీ టు మూవ్ ఇన్ ర్యాండమ్ మోషన్ ఆన్ దేర్ ఓన్. క్లియర్? అండ్ ఇంకొక వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ పార్టికల్స్ ర్యాండమ్ మోషన్లో ఉన్నాయి కదా, ఒకదానికొకటి కొలైడ్ అవుతున్నాయి కదా. నౌ డూ యూ థింక్ దాట్ దేర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ విల్ చేంజ్? ఖచ్చితంగా మారి తీరాల్సిందే. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి పార్టికల్కి డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ అయితే ఉండి తీరాల్సిందే. ఎందుకంటే ఈ ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్స్కి జరిగినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్ అండ్ ఖచ్చితంగా వాటి యొక్క వెలాసిటీస్ కూడా మారి తీరాల్సిందే. క్లియర్? And the next point that is explained by this kinetic theory of gases is about the pressure. ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో గ్యాస్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఆ గ్యాస్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అని మనం చెప్పినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాంట్లో కొంత ప్రెషర్ అయితే ఉండి తీరుతుంది. సో ఈ ప్రెషర్కి గల కారణాలు ఏంటి? సో ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్ నేను తీసుకున్నప్పుడు ద ప్రెషర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్ వేర్ ఎ గ్యాస్ ఇస్ ఫిల్డ్ ఇన్ ఇట్, లెట్స్ సే ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ యాస్ పి అన్నాను అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పి? సో ఈ ప్రెషర్ అనేది ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కొల్యూషన్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ the number of collisions that are happening per unit time and per unit area. So if more are the collisions that are happening per unit time and per unit area, then pressure will also be more inside the container. So this is what kinetic theory of gases explains about the pressure. That means pressure is directly proportional to the number of collisions that are happening per unit time, per unit area. More the number of collisions happening, more will be the pressure. Okay, so this is the proportionality. Okay, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఖచ్చితంగా మనకు ఆ పార్టికల్స్ అనేవి ర్యాండమ్ మోషన్లో ఉన్నాయి. సో ర్యాండమ్ మోషన్లో ఉన్నాయంటే ఆబ్వియస్లీ దే పొసెస్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఈ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ద పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్ has certain amount of kinetic energy. So kinetic energy of the particles depends upon the absolute temperature. So that is what this particular law is, this theory is saying. So the kinetic energy of the gas, so kinetic energy of the gas depends on absolute temperature.
అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature. So absolute temperature ante that means basically you are talking about the temperature in Kelvin scale. Temperature in the Kelvin scale. The more is the temperature, then more will be the kinetic energy of a particular gas. Clear? And the next point, atoms or molecules have negligible volume. మీకు గుర్తుందా? I have already explained something related to the volume of the gas. So basically మనం volume of the gas is nothing but volume of the space that is available for the particular gas. So ఇది ఒక particular gas అనుకోండి. So ఈ particular gas అనేది ఖచ్చితంగా it is made up of particles. అవునా? So these are made up of particles. So మనం ఏం చేస్తామంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అంటే బేసికల్గా ద వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద గ్యాస్. కానీ మనం చూసినట్లయితే ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్లో ద వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద గ్యాస్ ఎంత ఉంటుందంటే, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ ఆల్ దిస్ పార్టికల్స్ ఇంటూ వన్ కార్నర్. ఓకే, సో ఒక కార్నర్కి నేను తీసుకెళ్ళాను అనుకోండి, సో పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడికి ఒక కార్నర్లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు నేను వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద గ్యాస్ అని అన్నట్లయితే ఓన్లీ ఈ వాల్యూమ్ మాత్రమే అవైలబుల్లో ఉంటుంది. Am I right? So there needs some, this should be excluded. So this is some excluded volume. Correct? కానీ మనం ఏం చెప్తామంటే ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఎంత అని అడిగితే ఎంత అని చెప్తారు? వి అని చెప్తారు. వి ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అని చెప్తారు. అవునా? సో దీనికి గల కారణం ఏంటంటే యు ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. సో దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ ఇస్ నెగ్లెక్టెడ్. అందుకనే ఇక్కడ మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అని అడిగితే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అని మనం చెప్తాం. కానీ బేసికల్గా యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ద అవైలబుల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ total volume minus this excluded volume, but we are neglecting the volume of the particular gas and saying that the volume of the gas as the volume of the container. So this is the other assumption that is made as per the kinetic theory of gases. So ilanti assumptions enduku chestunaru anante to understand the behavior of the gas better. So basically I'll tell you how science works. See, it's all about understanding the nature. ఒక థియరీ అనేది ప్రపోజ్ చేస్తాం. ఎందుకు ప్రపోజ్ చేస్తామంటే if there is something that can explain the understanding of a particular phenomena better, then obviously that theory will be in existence. So maybe that theory could be proven or may not be proven. కానీ ఏంటంటే it is explaining a certain concept. So ఖచ్చితంగా you can say that that particular theory is valid for a certain point of time until if there comes a theory where that is proven false. Okay, and the other point that is explained by kinetic theory of the gases is gravitational force. సో మనకు ఖచ్చితంగా ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ కంటైనర్లో అయితే మనకు పార్టికల్స్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్. సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ దిస్ కంటైనర్ దెన్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్. సో ప్రతి ఒక్క పార్టికల్కి ఒక్కొక్క రకరకాల డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అయితే ఉంటాయి కదా. సో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ is independent of gravitational force. This is the other postulate of kinetic theory of gases. Okay, so ఈ అన్ని postulates ని ఉపయోగించి there was an expression that was derived. So the expression, I will tell you what exactly is that particular expression. So that is PV is equal to 1/3 of mNc square. So ikkada P refers to the pressure of the gas. So P refers to pressure of gas. Alane V is the volume of the gas. And similarly, you have M is the mass of the molecule of the gas. Mass of the molecule of the gas.
and n is the number of molecules. So n represents the number of molecules of the gas, and similarga C represents root mean square speed. So C represents what? Root mean square speed. అసలు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ స్పీడ్ ఇస్? దీన్ని ఆర్ఎంఎస్ అని స్పీడ్ అని పిలుస్తాం. యూ కాల్ దిస్ యాజ్ వాట్? ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ఏ వైల్. ఓకే, దీన్ని ఇన్ డెప్త్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ బెటర్ ఇన్ few more minutes. Okay, so this is a particular expression which is PV is equal to 1/3 of mn c square. Okay, so now tell me something. If I want to figure out the kinetic energy of the gas, okay, so first before I figure out the kinetic energy of the gas, now tell me something for 1 mole of a gas. Okay, so if I am taking 1 mole of a gas, for 1 mole of a gas, నాకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది? కెన్ ఐ రైట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ PV is equal to 1/3 of m capital NC square. ఎందుకంటే ఇక్కడ n becomes, so here n will be equal to NA అని రాయొచ్చా? So this is nothing but what? Avogadro number. Is it right? So if this is Avogadro number, mn c square. So now tell me something. These are the total number of particles and this is the mass of each particle. So ante, can I write this as m into Na is nothing but molar mass of the gas. Ante kada? So this becomes what? PV is equal to 1/3 of mc square. Ila rayacha? Can I write it like this? Yes. So for 1 mole of a gas, PV will be equal to 1/3 of mc square. Okay, clear? Okay, now let's try to, by using that expression, how can you express the kinetic energy of a particular gas? So let's see. So here okay gas undi. Okay, so there is a gas in a given container. So for this particular gas, I have actually found out that there is a gas inside this. So for this particular gas, I have figured out the expression where PV is equal to 1/3 of mn c square. Okay, so in gas lo there are so many number of particles. Let's say I have 1 mole of particles. 1 mole of particles ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇక్కడ. Okay, so let's say I have 1 mole of particles. Okay, so if I have 1 mole of particles, then this could be written as what? PV is equal to 1/3 mn c square. Correct? So 1/3 mn c square. Now can I write this as 2/3 into half mn c square గా రాయొచ్చా? ఇలా రాయొచ్చు కదా? So now this is nothing but m into n is nothing but what? Capital M. So this becomes 2/3 into half mc square. That means, can I say that this particular term that I am talking about, this term represents the kinetic energy per mole of a gas. Ante kada? Endukante here I have taken n. So this is n represents the 1 mole of a gas. So this represents kinetic energy per mole of a gas. So ఒక మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ గ్యాస్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంత ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది.
So if this is the case, now can I write this expression as PV is equal to, okay, so PV is equal to 2 by 3 K, correct? 2 by 3 K. So here, what happens to kinetic energy? So kinetic energy per mole will be equal to 3 by 2 PV. Is this clear? So, and I know what, నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, I know that PV is equal to what? nRT. So ఇక్కడ n is equal to 1 mole కదా. So if it is 1 mole, then obvious గా PV is equal to what? RT అవుతుంది. So if PV is equal to RT, ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, this is the kinetic energy per mole. Okay, remember this very carefully. If they are asking you 2 moles of a gas, then you have to multiply it with 2 to get the kinetic energy of 2 moles of a gas. Okay, this is kinetic energy per mole of a gas. You have to remember this very carefully here while using this. So ipudu, if I substitute this, my expression will come out as what? Kinetic energy per mole, okay, will be equal to 3 by 2 RT. Can I write it this way? Okay, so this is the expression for kinetic energy of a gas. So I will write it here. This is the kinetic energy per mole of a gas. Okay, so ఒకవేళ if I want the expression for kinetic energy per molecule of a gas, so ఇక్కడ నాకు per mole of a gas ఉంది. So what is the expression I got? So kinetic energy per mole of a gas is equal to what? 3 by 2 PV, or I can write it as 3 by 2 RT అని రాయొచ్చు. Correct? I can write it like this. So this is the kinetic energy for 1 mole of a gas. Ante this is the energy of 6.023 into 10 to the power of 23 particles of a gas. Ante, so this is the whole energy. Can I write this kinetic energy per mole of a gas as, okay, listen very carefully here. So can I write kinetic energy per molecule will be equal to kinetic energy of total 1 mole of a gas per mole of a gas whole divided by Na and rayacha? Can I write it like this, where Na is the Avogadro number? So endukante if this is the total amount of kinetic energy for this many particles, then one particle will have kinetic energy by Na. So this becomes the kinetic energy of per molecule. So did you understand this? So let me show you very clearly. Ikkada 1 mole has kinetic energy, 1 mole has kinetic energy equal to 3 by 2 PV or 3 by 2 RT undi. So ade ganaka nenu if I am talking about one particle, 1 mole ante this is equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 particles. Ante this is nothing but Na. Antena? So if this is the case, now if I'm talking about one molecule, so one molecule will have how much? This will be 3 by 2 PV or 3 by 2 RT whole divided by Na vastada. So this is what I will get. So and that is what I have written there also. Ikkada nenu chusinattlaithe my expression becomes what? So this becomes 3 by 2 PV by Na aina rayachu, or this could also be equal to 3 by 2 RT by Na. Okay, so this is per molecule. So if can I write this as 3 by 2 KT, where K is equal to R by Na.
So this is known as Boltzmann constant. What is this K? K is known as Boltzmann constant. Boltzmann constant. Clear? Understood? So this is how you figure out per molecule, per mole of a gas. So this is something you have to remember. Okay. This is one expression you have to remember. ఇది పర్ మోల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ 2 moles ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఇస్తే ఇంటూ 2 మీరు చేయాలి. ఒకవేళ మీరు ఇంటూ 2 చేయలేదు అనుకోండి, దిస్ బికాస్ దట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ఓన్లీ ఫర్ 1 mole ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద అదర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయితే దిస్ ఆర్ రియలీ రియలీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దెమ్. క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఫైన్. Now let's move on to understanding about molecular speeds of the gas. Okay, what exactly are these molecular speeds? Okay, before we understand this molecular speeds, let me show you something here. ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ అనింది అనుకోండి. ఓకే, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఏ గ్యాస్. ఈ గ్యాస్లో ఏముంటాయి? గ్యాషియస్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. అవునా? దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ గ్యాషియస్ పార్టికల్స్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ గ్యాషియస్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క పార్టికల్కి డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అయితే ఉంటాయి, బికాస్ దే ఆర్ కొలైడింగ్ విత్ వన్ అనదర్. సో అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఈచ్ మాలిక్యూల్. కరెక్ట్? సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఈచ్ మాలిక్యూల్. ఇంపాసిబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ speed of each molecule. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రతి మాలిక్యూల్కి డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ దాట్ వీటిలో ఉండే మాలిక్యూల్స్, వీటిలో ఉండే పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క స్పీడ్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అట్ వేరియస్ లెవెల్స్. అంటే ఎట్లా అంటే ఐ విల్ షో యూ విత్ వన్ కర్వ్. సో హియర్ ద స్పీడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్, దిస్ టెల్స్ us that okay, so if this denotes the fraction of molecules, this denotes the fraction of atoms or molecules. And if this denotes the speed, okay, so oka particular container lo, if I am taking a container, 1 mole of a container, so వీటి యొక్క స్పీడ్స్, వీటి యొక్క పార్టికల్స్ యొక్క స్పీడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే దిస్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అంటే బై దిస్ కర్వ్ యూ కెన్ టెల్ సంథింగ్ హియర్. సో ఈ కర్వ్ ఏం చెప్తుందంటే, సో దెర్ ఆర్ సర్టన్ పార్టికల్స్ విత్, దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ విత్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పీడ్ and this much amount of speed. అంటే there are particles with different speeds inside this particular container. And ఇంకొక one of the most important thing ఏంటంటే ఈ పాయింట్ మనం చూసినట్లయితే this point represents maximum number of particles. So maximum fraction of particles are having this particular speed. Can I tell that? And అలానే మనం చూసినట్లయితే there are certain less number of particles possess less amount of speed, and at the same time there are very less number of particles that possess very high amount of speed. So this is something that is how the particles of speeds are distributed across a particular curve. And these speeds anedi kuda, this are actually classified into different ways. So now you cannot define the speed of each particle, but there are different types of speeds that are root mean square speed. I will tell you what exactly is this. Okay, and similar ga average speed, and similarly you have most probable speed. ఈ మూడిటి గురించి క్లియర్గా ఇన్ డెప్త్ ఐ విల్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు యూ. సో హియర్
before I explain you that, you have to understand the distribution of this molecular speeds. So as per the graph you have seen that మనకు ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి యొక్క వెలాసిటీస్ అనేది వాటి యొక్క స్పీడ్స్ అనేది ఒక పర్టికులర్ కర్వ్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయి. సో దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ విత్ వన్ వెలాసిటీ అండ్ సిమిలర్లీ దెర్ ఆర్ వన్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ విత్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ అన్న విషయం ఈ కర్వ్ని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ హియర్, సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, అవునా? దిస్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ స్పీడ్. ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్లో మనం చూసినట్లయితే సో దెర్ ఆర్ సర్టన్ పార్టికల్స్ విత్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పీడ్ అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ పార్టికల్స్ విత్ డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పీడ్స్. సో ఒక మన కంటైనర్లో మనం చూసినట్లయితే ఒక కంటైనర్లో దెర్ ఆర్ పార్టికల్స్ విత్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ దే రేంజ్. అండ్ మనం చూసినట్లయితే there are one set of particles which have a speed which is common in most of the particles. So ante ikkada enno particles ki kuda this particular speed is present. If you notice this particular speed, so e particular speed is present for so many particles. Ante these are the highest number of particles possessing this particular speed. So ee speed ni manam emani pilustam ante most probable speed antam. What is this? Most probable speed. ఎందుకలా అంటామంటే the speed that is possessed by maximum fraction of particles of a given container. So that speed is referred to as maximum probable speed. So it is a speed that is possessed by maximum fraction of particles that are present in a given container. So అందుకనే దీన్ని మనం most probable speed అని మనం పిలుస్తాం. Okay, so this is how they are distributed. So if you notice this particular curve, మనకు తక్కువ స్పీడ్తో ఉండే పార్టికల్స్ కూడా కొన్నే ఉన్నాయి. సో ఈ తక్కువ స్పీడ్తో ఉండే పార్టికల్స్ కూడా తక్కువ ఫ్రాక్షన్లోనే ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద పార్టికల్స్ దట్ పొసెస్ దట్ వెరీ హై స్పీడ్స్ కూడా కొంత మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ మనం చూసినట్లయితే ఆ మోడరేట్ స్పీడ్తో ఉండే పార్టికల్స్ మాత్రం ఎక్కువగా ఉన్నాయి. So this is the range of particles possess that less amount of speed and this is the range of particles that possess high amount of speed. ఇవి రెండు కూడా తక్కువే ఉన్నాయి. So if I am saying this is at a speed of very high speed, సో ఈ పర్టికులర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అన్నాను అనుకోండి, కానీ ఎంత ఫ్రాక్షన్లో ఈ పార్టికల్స్ ఉన్నాయంటే తక్కువ ఫ్రాక్షన్లోనే తక్కువ మోతాదులోనే ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్లో ఉన్నాయి అన్న విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి యాజ్ పర్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్, సో ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ ప్రకారం ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర దిస్ గ్రాఫ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ప్లాటెడ్. సో దిస్ ఇస్ అట్ ఏ టెంపరేచర్ T. ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర నేను ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ హౌ ద పార్టికల్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద గ్యాస్, సో లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక 2 to 3 డిఫరెంట్ శాంపుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై గ్యాస్ 1 అండ్ సేమ్ థింగ్ gas 2 and similarly again this is gas 3, same, this is of volume V and temperature T. Okay, and here also the amount of gas taken is also same. Similarly here the amount of gas taken is here also n particles of this gas, n particles of this gas, n particles of this gas, let's say. Okay, వీటి యొక్క బిహేవియర్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. సో ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్ 1 అనేది లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ అన్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అండ్ ఇది నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనుకుందాం. లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ఎ హీలియం గ్యాస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు హౌ విల్ ద స్పీడ్స్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అక్రాస్ ఎ కర్వ్. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ పర్టికులర్ కర్వ్ హియర్, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కర్వ్. So here are my fraction of particles. ఓకేనా, ఇదేమో స్పీడ్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ద గ్రాఫ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్కి గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఆక్సిజన్, దిస్ ఈస్ హౌ ద గ్రాఫ్ వుడ్ లుక్ లైక్. ఓకే,
మరి నైట్రోజన్కి మనం చూసినట్లయితే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. సో ద గ్రాఫ్ ఫర్ నైట్రోజన్ వుడ్ లుక్ లైక్ దిస్. మరి హీలియంకి ఇలా ఉంటుంది. సో వాట్ క్యాన్ యూ యాక్చువల్లీ టెల్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్స్? ఇస్ దేర్ సమ్ కన్క్లూజన్ దట్ యూ కెన్ మేక్? సో ఒకటి బాగా గమనించండి, ఆక్సిజన్కేమో ఇట్ ఈస్ ఎ నారో గ్రాఫ్. As the weight of the gas is changing, so look very carefully here, the weight of the gas is increasing as the molecular weight is decreasing. Okay, the gas is becoming from narrow to wide. Ante the graph etla jarugutundante ikkada narrow nunchi it has become wide, so it is becoming from narrow to wide. The graph ela maarutundi? The graph is changing from narrow to wide. ఇక్కడేమో నారోగా ఉంటుంది, whereas here it is becoming wide. అంటే ఇంకొకటి మనం గమనించినట్లయితే సో మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్, సో ఇక్కడ మనకు గ్యాస్కు ఉండే హైయెస్ట్ వెలాసిటీ కూడా, లెట్స్ సే దిస్ ఆర్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దట్ పొసెస్ వెరీ హై స్పీడ్స్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దీని యొక్క వెయిట్ తగ్గినప్పుడు this will have the particles of a gas that has lesser mass will have even more higher speeds. So that is what the graph is telling us here. And if there is a shift in this particular peak, so manam peak kuda manam chusinattlaithe ikkada oka particular oxygen kemo this is the peak. So ee peak ante this is my average most probable speed for oxygen. Okay, and alane if you are looking at this particular curve, okay, this is the most probable speed. So here is the most probable speed for nitrogen. So ikkada manam chusinattlaithe the quantity of particles, the fraction of particles possessing the most probable speed are less for the particles which have lesser mass. ఎక్కువ మాస్ ఉంటే మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ కూడా పీక్ కూడా పెద్దదిగా ఉంది, కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వాటి యొక్క మాస్ తగ్గే కొద్దీ కూడా పీక్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. సో ద పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రొసెసింగ్ ద మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ ఆర్ లెస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద గ్యాస్ దట్ హ్యాస్ లెస్సర్ మాస్. గమనించండి, వీఆర్ టేకింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ బట్ ద పార్టికల్స్ ప్రొసెసింగ్ దిస్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ ఆర్ లెస్. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ గ్యాస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ masses. So this will be the most probable speed for helium. So ila vary avutadi. Understood? So is this clear? Okay, now let's try to understand how the speeds would vary with respect to temperature. So ఒకే గ్యాస్ తీసుకున్నా, ఈసారి ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ వన్ గ్యాస్. సో లెట్స్ సే హియర్ ఇస్ ఎ గ్యాస్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్. సో ఈ గ్యాస్లో ఇనీషియల్గా ఇది ఒక T1 టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్ టు T2. ఓకే, ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్ టు T2. And here this T2 is greater than T1. It is greater than T1. And ఇక్కడ ఉన్న number of particles ఎన్ని ఉంటాయి? So if there are n number of particles, so ఇక్కడ కూడా n number of particles ఏ ఉంటాయి. Okay, so this is the condition, it is the same gas. So ఇప్పుడు if you are looking at the distribution of the particles, వాటి యొక్క velocity distribution curve మనం చూసినట్లయితే ఇవే కదా దీంట్లో ఉన్న particles. సో ఇవే కదా ఇక్కడ ఉన్న particles. సో నాకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పండి, do you think the kinetic energy of this n particles will increase from here to here? So if I am talking about kinetic energy of the gas, so overall gas, can I say if the KE1 is the kinetic energy of the gas, here KE2 is the kinetic energy of this gas, వీటిలో రెండిట్లో కూడా same number of particles ఉన్నాయి గనుక can I say that KE2 is greater than KE1? చెప్పచ్చా? Yes, absolutely I can say for a gas. This is for a gas. Okay. And వీటి యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూసినట్లయితే వీటి యొక్క పార్టికల్స్ యొక్క స్పీడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది. So this is how it would look like. So if I am saying
This is the fraction of molecules. ఈ గ్రాఫ్ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసాం మీకు గుర్తున్నట్లయితే. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, మాలిక్యూల్స్ అయినా అవ్వచ్చు, ఆటమ్స్ అయినా అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఆర్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద స్పీడ్. ఓకే, ఒక T1 టెంపరేచర్ దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే కర్వ్ ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కర్వ్ అట్ T1 టెంపరేచర్. దిస్ ఈస్ ద కర్వ్ అట్ T1 టెంపరేచర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అట్ T1 టెంపరేచర్. సో అదే కనుక ఇప్పుడు నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేశాను కనుక నెక్స్ట్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వుడ్ లుక్ లైక్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ కర్వ్? I explained you when the fraction of molecules versus energy. So Miku, when I was discussing this about the catalysts, so when we are discussing about how the fraction of molecules would change with respect to speeds, activation energy గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇట్లాంటి కర్వ్ అయితే నేను ప్లాట్ చేశాను. ఇక నేను టెంపరేచర్ T1, ఇక్కడ వచ్చి టెంపరేచర్ T2, వేర్ దిస్ T2 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ T1. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే with increase in temperature also the most probable speed has changed. So ikkadunnatleyte this was the most probable speed. Okay, so here was the V most probable speed at for 1. Mari second emaindi ikkada the most probable speed has changed to this value. So this is the V most probable speed 2. So can I say here most probable speed at T2 temperature is less than most probable speed at T1 temperature? Can I say this? Yes. And దాంతో పాటుగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే the fraction of particles possessing high amount of energy got increased. మనం టెంపరేచర్ పెంచడం వల్ల అబ్జర్వ్ దిస్ పార్ట్. ఈ పార్ట్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే this is the fraction of particles which possess ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ వెలాసిటీతో ఇనిషియల్గా వెన్ ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర ఓన్లీ దిస్ వాజ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, కానీ ఇప్పుడు ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్ టు దిస్ మచ్. సో దర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పొసెస్ high velocities, so high energies. So with increase in temperature you are increasing the quantity of particles that are possessing high amount of velocities. Is this clear? Understood? So this is how the graph would look like with respect to temperature for the speeds of a given gas. Now let's try to look at the root mean square speed. Asali root mean square speed ante enti ante, so na there oka gas undi anukondi. Okay, so let's say I have a gas and ee particular gas lo naku n number of particles unnai anukunnam. How many particles are there? So there are n number of particles. So n particles unnai annanu. Okay, so if I want to calculate the total kinetic energy, so appudu ela calculate chestanu? So total kinetic energy of this gas, can I write this will be the sum of kinetic energy of the individual particles? Okokka particle kinetic energy sum chesthe naku total kinetic energy ostunda. So that means can I say this is equal to half one particle m, and this is C1 square plus half m C2 square plus half m C3 square and so on till half m Cn square avutunda. So this will be the total kinetic energy, correct? So can I write this as this is equal to half m into C1 square plus C2 square plus C3 square plus so on till Cn square and rayacha. So this is the total kinetic energy of the gas which is having n number of particles. So we also learned one more expression from kinetic gas equation. So kinetic gas equation which was PV is equal to 1/3 of mnc square, correct? So this was the expression that we had. So now ikkada we have derived the expression here. So for this kinetic energy, can I write this as, so if there are n number of particles, so ikkada naku kinetic energy per mole I have derived it. So ela derive chesanu, I have written it as 2/3 into
1/3 into mnc square గా రాసానా. So this is kinetic energy of the n number of particles. So this was the, sorry, so here it is 2 into mnc square. So this was referred to as the kinetic energy of n number of particles. Correct. If this is the case, now ikkada nenu can I substitute this value? So if I substitute this value, can I write this also equal to half mnc square is equal to half m into c1 square plus c2 square plus c3 square plus so on till cn square. Understood? So this is the kinetic energy of n number of particles. Kinetic energy of n particles. Okay. But ikkada this becomes what? Can I write this expression as c square nc square is equal to c1 square plus c2 square plus so on till cn square. So now my c becomes what? Can I write my expression for c as, I'll write it this side. Can I write my expression for c as c is equal to square root of, okay, c1 square plus c2 square plus so on till cn square whole divided by n అని రాయొచ్చా? Can I write it like this? From here ఇక్కడి నుంచి రాయొచ్చా? అసలు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? దీని అర్థం ఏంటంటే, ఒక గ్యాస్ ఉందనుకోండి, ఆ గ్యాస్లో ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ద టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టికల్స్, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంతేనా? సో ఈ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీని నేను గనక ఈక్వల్గా ఎన్ పార్టికల్స్ కానీ నేను కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినట్లయితే, ఈచ్ పార్టికల్ పొసెస్ అయ్యే వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో, స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో, this is it. So this is the speed that is possessed by each particle. సో నాకు ఎన్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. సో ఎన్ పార్టికల్స్లో ప్రతి పార్టికల్కి కొంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది. ఆ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ నేను యాడ్ చేస్తే నాకు టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ గ్యాస్ అయితే నాకు వస్తుంది. ఆ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీని నేను ఎన్ పార్టికల్స్కి ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే నాకు ఒక్కొక్క పార్టికల్కి ఎంత స్పీడ్ ఉంటుంది అని చెప్పేదే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ, సారీ, స్పీడ్. Understood? So this is the value that is, this is the speed that is possessed by every particle of this particular gas when the total kinetic energy of this particular gas is uniformly distributed to every single particle. So this is the physical significance of this particular root mean square speed. Is this understood? Clear? Okay. Now, to just derive the expression for this root mean square speed, నాకు ఇక్కడ ఏముంది? PV is equal to 1/3 of mnc square ఉంది. Correct? Now can I write from this expression 3PV is equal to what? mnc square రాయొచ్చా? Okay. So now let's say for 1 mole of a gas, for 1 mole of a gas. So can I write this as 3PV is equal to mc square and rayacha? Correct? So now can I write C is equal to 3PV by m? C square is equal to 3PV by m. And from this, can I express this C is equal to square root of 3PV by m? So now, did you understand this? Already I have explained you this is nothing but root mean square speed. Correct? This is root mean square speed లేదంటే దీన్ని RMS speed అని కూడా మనం చెప్తాం. Okay, so this becomes the expression for RMS speed. So now can I write here
VRMS is equal to C is equal to square root of 3 PV by M. Or can I write this as the 1 mole kada? So if this is for 1 mole, so for 1 mole I have PV is equal to what? RT ఉంటుంది కదా. So if PV is equal to RT, can I write this is nothing but square root of 3 RT by M అని రాయొచ్చా? Right? So if you're looking here, this is nothing but mass by unit volume. So this is the mass of the gas, volume of the gas. So mass of the gas is the molecular weight. Now can I write that expression also as, this is also equal to square root of 3P by D, where D is the density of the gas. Right? Is this understood? So here this represents what? Molecular mass. Molecular mass. Why is it molecular mass? For 1 mole of a gas. So నాకు ఇక్కడ వచ్చే expression ఏదైతే ఉందో, this Mn is nothing but M into capital N, which is nothing but capital M. So this is how I got from this. Okay. So is this clear? So this becomes my expression for VRMS. Okay. Now let's try to understand one more type of velocity, one more type of speed, that is average speed. So ikkada average speed is defined as the mean speed of a given system of gas. So ikkada let's say I have a gas here. ఈ gas లో ఏదైతే I have so many n number of particles. ఇక్కడ ఎన్ని particles ఉన్నాయి? That means I have n number of particles. So ఈ n particles ki if I'm calculating the speed, this is nothing but C average. So this is nothing but V average. V average is equal to, okay, C1 square plus, sorry, C1 plus C2 plus C3 plus so on till Cn whole divided by n. So this is the average speed of each particle that is present inside this particular gas. Understood? At a temperature T. At a temperature T, at a volume V, and at a pressure P. Okay. So now the expression for this is found out to be V average is equal to square root of 8 by pi PV by M. So this is the expression. Okay. So that means I can write this also as square root of 8 by pi RT by M. And from this can also be written as square root of 8 by pi P by D, where D is the density of the gas. Clear? So these are the expressions for V average. These are the expressions for V average speed. Clear? Now let's try to understand one of the other speed, that is most probable speed. So here what is the most probable speed? This is the speed that is possessed by maximum fraction of particles that are present inside the container. అంటే ఒక కంటైనర్ మనం తీసుకున్నప్పుడు సో ఆ కంటైనర్లో ఎక్కువ శాతం ఈ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే పొసెస్ దిస్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్. సో దిస్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ని ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై VMP, which is equal to square root of 2 into PV by M. Square root of 2 into PV by M. So this is the speed that is possessed by more fraction of particles. Understood? And this is can also be written as what? Square root of 2 RT by M and Raicha. Okay. So this is the speed. I'm not saying this is the maximum speed. I'm saying this is the speed that is possessed by maximum fraction of particles that are present inside the container. Okay. So now again this could be written as what? Square root of
2p by d and రాయొచ్చా, where d is the density of the gas. So this becomes my expression for my most probable speed. My most probable speed. Clear? So if we can summarize all those three, so how are they related? So if I am looking at Vrms, so Vrms is given as square root of 3 PV by m, and this can also be written as square root of 3 RT by m, and this could also be written as square root of 3p by d for a particular gas. And ade oka particular gas ki if you want to calculate the V average, so V average ela calculate chestam? This is given by square root of 8 PV by pi, and this is also equal to square root of 8 RT by, so this is again m, 8 RT by pi m, and this is again equal to square root of 8, sorry, so this is again equal to 8p by pi d. Okay, so is this what I have written here? Okay, 8p by pi d. Okay, I did not mention the pi here, sorry, not pi. Okay, here 8p by pi d, yes, it's I have mentioned it. The next thing here, ikkademostadi, so here I will get V most probable velocity will be equal to square root of 2 PV by m, and this is again is equal to 2 RT by m, and this is again equal to square root of 2p by d, where d is the density of the gas. So if you are looking at the ratio of their ratios, so వీటి యొక్క ratios మనం చూసినట్లయితే Vrms is to V average is to V most probable will be equal to, okay, so can I write this as, I will use this one particular expression to write that. So this, can I write this as square root of 3 RT by m is to square root of 8 RT by pi m, and this is again equal to square root of 2 RT by m. Okay, so if this gets cancelled, and this will come amount to be how much? Root 3 is to root of 8 by pi is to root 2. So one thing is very, very clear. For a gas at a temperature T, look very carefully. So for a gas at temperature T, for a given amount of gas at a temperature T, మనకు ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ you have this Vrms is root 3, here root 8 by pi is, again this is root 2. So 8 by pi will lie between how much? Root 3 and root 2. అంతే కదా, this is 3.14, this will be less than 3, ఈ value less than 3 ఉంటుంది, so it will be root of something value which is less than 3. So can I write this as Vrms is greater than, V average is greater than V most probable velocity for a particular gas? Can I say this will how they are related to one another? Correct? So దీన్ని నేను ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్కి గ్రాఫికల్గా ప్లాట్ చేసినట్టయితే ఎలా ఉండాలి అప్పుడు? So that means for a graph, so this is for a given amount of gas. For a given amount of gas, నాకు ప్లాట్ ఎలా ఉండాలంటే it should look like this. Okay, first thing is I know that this will be a distribution curve just like this into fraction of particles, that is fraction of molecules or atoms. Okay, and here I have the speeds. So ఈ curve general గా ఇలా ఉంటది, correct? This is how my curve would actually look like. Okay, so ఈ curve లో which is my most probable speed, so that means the one that I am plotting here now, ఇక్కడ ఏదైతే స్పీడ్ వస్తుందో this is my
Okay, I'll write it little down here. So this is my P most probable speed. Okay, so this is the most probable speed, and this is possessed by this fraction of particles. Okay, and second thing ఏంటంటే ఇక్కడ, if you're looking here, this is V average. So next thing is V average. So most RMS కంటే V average కొంత తక్కువ ఉంది. So that means, sorry, we have plotted first most probable speed na. So this is the speed possessed by maximum number of particles. Yes, this will be the speed. So ఇక్కడ most probable speed plot చేసాం. So if you after plotting most probable speed, this too should be greater than most probable speed. అంటే మనకు ఈ values ఏవైతే ఉన్నాయో, the remaining two values must lie to this side. So if they are lying this side, నాకు first thing ఇక్కడ ఏదో వస్తుందో చెప్పండి. So can you tell me which is the speed that I will get here? So can I say the speed that I will get next after most probable speed is nothing but V average speed? So this becomes my V average speed. Correct? So after V average, can I plot one more for VRMS? If you are looking at it, the values are increasing. So this is for VRMS. And ఒకటి గమనించండి ఇక్కడ, the fraction of particles are decreasing. The fraction of particles for most probable velocity is greater than fraction of particles for V average is greater than fraction of particles for VRMS. Understood? So if you're talking about the fraction of particles, most probable ki ekku undai, then average, then RMS. And if you're talking about the velocities, VRMS will be greater than, V average will be greater than V most probable velocity. Understood? So is this clear? So this is how they will look like. Okay, so can I write from this? Okay, here from this I have VRMS is greater than, V average is greater than V most probable velocity. Okay, so if you're talking about the fraction of particles, అదే కనుక మనం fraction of particles చూసినట్లయితే, fraction of particles with VMP are more than that of the fraction of particles with V average or more than that of the fraction of particles with VRMS. Understood? Clear? So this is how it would vary. If you're talking about the fraction of particles, this will be the particles with most probable velocity. ఇక్కడ ఈ particles అనేవి ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి. Next this and next will be this case. Okay, this concludes the kinetic theory of gases, and from the kinetic theory of gases we started understanding the molecular speeds also. So next session lo we'll try to understand the real behavior of the gas. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ideal behavior of the gas చూసాం. So next session we'll try to understand what exactly is a real gas. ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ రియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు సో దాని యొక్క ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక ఐడియల్ గ్యాస్కి మనం PV = nRT అని రాసాం. సో నవ్ we will try to derive an equation for a real gas by accounting all the factors that are actually present in the real gas. Okay, so I hope you understood, I hope you enjoyed the session. I'll see you in the next session with a different concept. Until then, take care, bye bye.